Hello everyone, welcome to Mom's Secret. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது ஒரு DIY வீடியோ தான். என்னோட சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. Let's get into the video. டெய்லியும் ரெசிபி வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக தான் DIY வீடியோ இன்னைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதோட கிரெடிட் என்னோட சிஸ்டருக்கு தான் போகணும், ஏன்னா அவங்க தான் இதை செஞ்சாங்க. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, இந்த பேங்கிள் வச்சு த்ரெட் பேங்கிள்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் 3 எடுத்துக்கோங்க. கோல்டு த்ரெட், மீடியம் சைஸ் பீட்ஸ், இது அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸான பீட்ஸ், ஸ்டோன், செயின் ஸ்டோன் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளூ எடுத்திருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஜரி த்ரெட். இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நார்மல் த்ரெட்டில் கூட நீங்கள் பீட்ஸை கோர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த 20 ஸ்ட்ரிப்ஸை இந்த பேங்கிளில் ஃபுல்லாக சுத்த போகிறாங்க. இந்த 2 பேங்கிள் இப்போ த்ரெட்டு சுற்றிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இது 2 ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஒரு 21 ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்து இது ஃபுல்லாக சுற்ற போகிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் குட்டி பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சின்ன பீட்ஸை விட்டுட்டு பெரிய பீட்ஸ்குள்ளே ஊசியை வச்சு கோர்த்துருங்க. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக பீட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கோர்த்தாச்சு. இப்போ கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் செயினை ஒட்ட போகிறோம். ஸோ க்ளூ இந்த மாதிரி தெரியுதுன்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம். காஞ்சிருச்சுன்னா க்ளூ தெரியாது.
ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டோன் ஒட்டியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் பேங்கிள் போடும்போது கார்னரில் போடலாம், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 பேங்கிள் எடுத்துக்கோங்க. திரும்பி இது ஃபுல்லாக வந்து த்ரெட்டு சுற்றிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நம்ம ஒட்ட போகிறோம். இந்த மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஷாப்லேயுமே இருக்குது. சூப்பர் மார்க்கெட், ஸ்டேஷ்னரி ஷாப், இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.